Hi guys. So today, I'm going to teach you how to use second method in finding root using Excel. So start na tayo. Yung f of x natin dito is equal siya sa 500 times 1 minus e raised to negative 0.25x minus 120. So ayan. Yung first natin na gagawin dito, kaya lang tanggalin ko lang. Yung first natin na gagawin dito is to make the tabular presentation. Kasi importante siya para mapadali yung pag-input ng mga values and also mapadali din yung pag-compute. So, ayan. Ito siya. N, x sub n minus 1, x sub n, function of x sub n minus 1, function of x sub n, and x sub n plus 1. Yung x sub n minus 1 natin, so ito may initial values tayo na x sub 0 minus 1 ay equal to 1, then x sub 1 equal to 2. So yung x sub n minus 1 natin is yung 1. And yung x sub n naman natin is yung 2. Ito. Okay. Para mahanap natin yung function of x sub n minus 1, just simply substitute this value of x sub n minus 1 dito sa function. So, 500 times 1 minus exp okay, negative 0.25 times yung x. Ito. Minus 120. Ito siya. And then, dito naman, sa function of x sub n, so just simply substitute this x sub n value dito sa original value, original function. So, okay. Equal lang siya sa 500. 500 times 1 minus exp, then yung exponent is negative 0.25 times eto, then minus 120. So, enter. So, ayan na. For x sub n naman plus 1, just simply use this formula. So, yung x sub n plus 1 natin is equal siya sa x sub n minus function of x sub n times x sub n minus x sub n minus 1 all over function of x sub n minus function of x sub n minus 1. So, sige. Una natin is x sub n daw minus. So, lagyan natin to ng parenthesis. Yung function of x sub n. So, ito. And then, times yung function of or yung x sub n minus yung x sub n minus 1. Ito. Then, divided by function of x sub n. Okay, function of x sub n minus function of x sub n minus 1. Okay na. Diba? So, yung magiging bago nating x sub n minus 1 is simply ito. Yung previous na x sub n. Then, yung bago nating x sub n is yung bagong x sub n plus 1. So, just drag this down. Okay. Then, select this row. As you can see, nag-0 na siya dito sa part na to and pababa nito, same na yung answer nila. So, yun na yung ano niya, root. Diba, madali lang. Again, you can perform as many iteration as you want until masatisfied ka. Pero, in this case, hanggang 8 lang siya. Pag binaba mo pa siya ng onte, wala na. Error na yung lumalabas. So, ito na yung root niya. So, I hope you understand the lesson. And thank you. I think ito na yung last video natin. Thank you for
listening, and I wish you the best of luck.